Murata wa Ngai TV. Thaburi 75 muhari wa gatandatu nginya mugwanja ibuku ria Ngai rigakiugo no riri ti ithwiro na ti irathiro ona ti wero-ini utugiru umaga. Ngai no mutuaniri uyu akamunyihereria uyu ungi akamutogeria. Archbishop John Githire wa makanitha mothe Matthew Philas manyitanire na Dr. Patrick Marai ariwe baba wake wa kiroho ni maragwitira igongona inene ria mwanya tariki 5 mweri wa gatandatu riria rigatabanĩrio kuria Theophilus Church Njathaine, na noguo ugakorwo muthenya wa mahoya ma o mweri igongona riria rikanjiriria thinacara cia rucini. Nie nigakorwo kuo ona nie ndigatira nitukanyitanira. Eno ni Murata wa Ngai TV. Yukia githisha kwa mwiroreri wa Murata wa Ngai TV gakihoko kiri mwega ukiri thayo kuria guothe ukiri ni ndikiri mwega ndatithia oro wega njitagwo Wanjira wa Inina giki ni gitwe kia Mohoro Maria Makuigi giambiriria na riboti citu gakwihoya ujihokera ndeka cia kwitanyihire 30 kumenyithie uria bururi urathi na mbere na kwigariura. Tukiambiriria na riboti citu ati atongoria a mung'ethaniro bururi-ini matetetie thirikari iria iri wathanini na kuga no kurituhia irarituhia muturira wa a Kenya kuna maguta no marathi na mbere kuaga na kungi na kuo makagia goro mukiru. Haru Ndindi Nyoro ni erega kwendekithia mendekithia bunge-ini kuria augire thirikari iri na hoti wa kunyihia bei ya maguta guku akiuria thirikari gwika mituke kurorera muingi ciigie thogora wa muturire. Riboti makiria kuma kuri mwandiki witu wa Mohoro. We demand the suspension of the road maintenance levy that was increased from 18 shillings to 25 shillings per every litre of fuel. The proposals I have given, I'm not even requesting the government to do anything. Kenyans are just saying, take back the levies and taxes where you got them. That's what the people of Kenya are saying. Reducing VAT by an extra 5%, that gives an extra reprieve of around 8 shillings. Reducing fuel levy by around 7 shillings. And also offering an additional subsidy of 5 billion shillings from Fuel Stabilization Fund. That also means around 12 shillings per litre. Wholesomely, we can be able to reduce the prices of fuel today by 27 shillings. The government takes the taxation and levies to the level they got them. If they only do that, there is reprieve in the pump as the starting point. Then after doing that, in the medium term, we should now be looking at how to tax exempt the fuel products. We at least take our VAT to zero in the intermediate period, because the issue we are dealing with is not long term. And even when we compare the regional prices, and especially Kenya being a home of a port, and Kenya having mechanisms like Fuel Stabilization Fund, which is funded by Kenyans, it is not explainable logically how any of our neighbors should be selling fuel cheaper than Kenya. That is a paradox by itself. Thutha wa kiama kia UDA kwirikana ni kiragura ifade kuma kuri aikari a Olkalau mbere ya ithurano cia wamurani iria igekika muthini wa kiumia, ateti a kiama giki ni mareganite na uhoro uyu na kuga uyu ni uhoro uratheremio ni ateti a mung'ethaniro kumana na guoya wa kuhotwo. Na ru ateti aya maugite hari bata muingi uheo uhoro wa ma na matige guthutukania ritwa na ndeto cia maheni. Riboti makiria ikihano.
hao ambao sasa wameanza kueneza uongo wakisema ati mama county na wenzake wameanza kununua identification cards. Hiyo ni uongo, hiyo ni propaganda ya wao watu ambao wanajua tayari wameshindwa. Karao ifade goko no nyende kuga gutire mundu uragura kibande tondu ithuothe gutire mundu tarabatara uri ugathie kumuikeria kura amuikeria kuhuthira gibande kiu arumene kona na jabaiga igekatia jabaiga thira ngandega thira no kira kina batamuno inywe mumira Friday mundu tuithanie ona tukinegana atia ona tunegane atia mugira kumira Friday mwene ni right kana macindano yake gutigende gikahinga nitwihareirie gukaumira muno makiria muthenya ucio wa mweri 8 na ni Friday nigetha tukorwo tugisupport na tugikia kura kuri andu aria turendekithia mahituke muthenya ucio guti kibande kiragurwo guku tondu giakwa gutigire mundu ugiukite na akagura no nitwihareirie gukaumira rucine tene muno muthenya wa Friday matikagire kwendia gibande tondu ru ni rurucio rwitu ugo ndumehariririe na meyumirie na tugathura mutongoria uria ugutwarithia wira wa Miaraho. Karen Nyamu uria ni senator uria ushaguritwo ari giti-ini ni akinyirie mbere ya Senate kuria ciugo iria erega kwaria cia murutwo wa grade ya 10 imenereirwo na kuria erirwo ugwati wa ciugo ici na erwo ahere na riu niaheirwo bata wake guthurima miario yake kuna ndagiriire kuwa uguo kuria erirwo he bata gutia arutwo mathukuru-ini maria mari bururi-ini witu wa Kenya. Welcome to the Senate. And Mr. Speaker, probably you should have made it clear which service to the Senate she's offering, because I saw Senator Cherege getting very excited when she saw a lady. Yeah, it's good to clarify. You might think that she's going to do your notes or your, it's good to specify which service that she's going to offer the Senate. So welcome very much to the Senate, my dear, if I should say that. The Karen Nyamu MP, that is Senator Karen Nyamu MP. In the course of our welcoming remarks, the Honorable Senator Nyamu MP made utterances that were disrespectful, inappropriate, and fell short of the standards of decorum and respect expected of members of this House. The utterances made brought embarrassment to the Senate, the student's family, and the public. As honorable senators are aware, the Senate as an institution upholds the dignity of all persons within its precincts, including members of public, staff, and in particular students participating in the programs intended to enhance the understanding of parliamentary processes. Now, honorable senators, in this regard, therefore, the senator is required to tender unreserved apology at the earliest opportunity to the Senate, the student and the student's family, and the public for the distress occasioned by her remarks before being allowed to transact any business in the Senate. Honorable Senators, as you may recall, earlier this afternoon, the Speaker issued a communication on disrespectful remarks by Senator Karen Nyamu MP on a student under the school voluntary service scheme. Honorable Senators, I now see Senator Nyamu in the chamber, and in this regard, I forthwith call upon the Senator to tender the unreserved apology as earlier directed by the Chair to the Senate, the student's family, and the public for the distress occasioned by her remarks in compliance with the communication that was issued earlier by the Chair and the Speaker of this House. Senator Karen Nyamu, you now have the floor. You can move to the dispatch and recite the apology in the acceptable version. Madam Speaker, I will go ahead and read my apology. Madam Speaker, I, Senator Karen Nyamu, MP, hereby tender my unreserved apology to the Senate, the student under the school voluntary service scheme, the family of the student,
and the public for the remarks I made on Wednesday, 25th March 2026, 2027, while welcoming the student. I acknowledge that the utterances were inappropriate and fell short of the dignity, decorum, and respect expected of a state officer, particularly towards a young female learner who was in the speaker's gallery. I reaffirm my commitment to uphold the values and integrity of the Senate and to treat all persons, especially young people, engaging with Parliament with respect and courtesy they deserve. Madam Speaker, I will also go ahead to say that I was highly misunderstood. Senator Karen, very surprised. think Senator Karen, just leave it at that. You may have your seat now. Natugetigana na icio tumurike riboti ingi makiria ma arimi magana mere kuma kipini ni mahetwo mahuti ma muti wa nathi itanyiheire ngiri 5 cia nathi niguo gutwarithia na mbere urimi wao uria urambiriirie gucoka na thutha. Na ruhonge rwa urimi county nino ni rurutite kana ni rutwite itua ria kwashirithia urimi na njira ya kuongerera faita hari arimi kuona mahuti maya ni maraheo na marakuria arimi kana urimi na njira nini. Hii juhudi ya serikali ambayo kwamba imefanya safari hii, tunaonelea au tungependelea ya kwamba iongezwe, sababu kwa mashamba hakuna minazi. Tunaomba serikali yetu ya kaunti ituangalie sisi, maki mnazi ni mali shambani, mnazi ni chakula chetu. Tunaomba kaunti itusaidie kuboresha minazi yetu mashambani kwetu. Maki minazi ya zamani yote imekufa kwa sababu ya ng'ombe na wakulima ambao wanaleta mang'ombe kwenye mashamba yetu. Mmea wa mnazi ni mmea unasaidia kwanza kwa mapato, unasaidia pia upande wa mkulima, akiweza kupanda ule mnazi anapata mapato kwa muda mrefu. Ni mti ambao unadumu kwa miaka nyingi, na serikali ya kaunti imeweza kutambua kwamba kulikuwa na upungufu wa upanzi wa minazi kwa sababu mti wa mnazi umeweza kuwa umepungua sana maeneo ya Kipini East. Tuko na mikakati strategies ya kuweza kuangalia ni value chains gani katika eneo la Pwani waziri anataka kujua, ili asaidiane na magavana kuhakikisha ya kwamba wamekuza na wamesaidia wakulima katika kaunti hizi za Pwani waongeze mavuno au mazao ya hizi value chains. Tukimurika riboti ingi arutwo a thukuru wa Bomet ni maratatana kiganda kia gutegeko kiria kiri hakuhi na thukuru uyu hamwe na rui rwa Nyangos. Aguku arutwo aya makiuga ati thengia wao kuingiria thirikari ya kaunti ya Bomet niguo yeherie kiganda giki gia giko giki no githiite na mbere guteo mugaru na watho, na rumuingi ugite urenda giko giki kehere na ihenya uria kwahotekeka. There'll be dirty water around the area because the dam site is near the Nyongores River. Thirdly, it's about the healthy environment of the students. The dam site brings about very bad smell to the students. And now that the university is neighboring the area, we cannot read and study properly in our classes. Hata pengine tukiangalia serikali huwa wanasema sijui Singapore haitafika, vile wanaingiza mambo mengi hapa haitafika. And that is why tunasema vile tumeungana leo iwe ni kielelezo, hata area ingine Kenya waangalie, watu wakishaamua kitu waachie iende vile ilivyo.
Kwekinyana na riboti umwiroreri gwenda ihe kanya jikiria oro hanini nigetha njokererie tuthi na mbere na riboti citu uku ni kwa Murata wa Ngai TV kuga na gwika. Eno ni Murata wa Ngai TV. Eno ni Murata wa Ngai TV. Thaburi 75 muhari wa gatandatu nginya mugwanja ibuku ria Ngai rigakiugo no riri ti ithwiro na ti irathiro ona ti wero-ini utugiru umaga. Ngai no imutuaniri uyu akamunyihereria uyu ungi akamutogeria. Archbishop John Githire wa makanitha mothe Matthew Philas manyitanire na Dr. Patrick Marai ariwe baba wake wa kiroho ni maragwitira igongona inene ria mwanya tariki 5 mweri wa gatandatu riria rigatabanĩrio kuria Theophilus Church Njatha-ini, na noguo ugakorwo muthenya wa mahoya ma o mweri igongona riria rikanjiriria thinacara cia rucini. Nie nigakorwo kuo ona nie ndigatira nitukanyitanira. Eno ni Murata wa Ngai TV. Hihi ni wiguite Murata wa Ngai TV iragwa gwakuja otaba na nikio nie Wanjiru wa Wainaina ndirakurehera tabarira ya Murata matura-ini kuria turihukuraga matura matiganite tukamenya uria matari. Tabarira no iri gukinyagira thaa 1 cia hwaini muthenya wa Jumamothi ni tunyitanagire. Eno Nitwacokereria guku ni kwa Murata wa Ngai TV kuga na gwika tuthi na mbere na riboti citu. Aciari na arutwo a thukuru wa muthingi wa Kimunyu PCEA Egatundu ya Mohoro ni makenete kurumirira thukuru uyu kuheo uthio mweru na njira ya kuhakura ngithiini na nja guku makiuga ikiro cia githomo riu ni ikugacira na njira nene. Na riu andu aya ni magaciriritie undu uyu makiuga ni magemetie thukuru uyu ari ta kiheo kuri ciana na nigetha mamukire githomo kiega na kiria marabatara nigetha makorwo magithondeka rucio rwao. Uria tugite naguo wa cukuru witu ni motivation nene muno kuri arutani, kuri ciana ona kuri aciari ni tondu ona gutuhonokeria ni matuhonokeirie mbeca nyingi muno cia kugura rangi na guthondeka wira ucio. As our gift to the society, we have done this school and to ensure that the school looks clean, and that will enable much brighter grades, much better grades and a brighter students. Tutari no hoti muiganu wa guthondekerera cukuru uyu nigetha uhanane na moimirira maria tukoretwo tukiruta ma githomo na ma kimithako. No muthenya wa umuthi rugano rwitu ni rucenjetie nderea kundu kuria andu maraikara gwe gutheru ni gucongagiriria meciria ma aikari akuo guthoma
Ndio cio twena matanya manene muno ate cukuru wito ni ugothie ukiambatagira ikiro cia iguru. Nao arwaru a murimu wa sickle cell anemia hamwe na aciari aria mari na ciana ire na murimu uyu kaunti ya Busia ni matetete ni kwambatira kwa urigiti wa murimu uyu. Maugite dawa ni iraguru na bei iguru muno kuria maugite ange aho mararemwo ni kuhota kwamukira urigiti magaikara micini mari na murimu uyu. Report makiria kuma kuri mwandikito wa Mohoro. Kwamba kama hiyo hydroxyurea yenye tumepewa leo hivyo ukienda kununua kwa chemist utanunua at 80 bob, but hapa Nangina Holy Family tunanuanga na 30 bob. So hiyo tunashukuru kwa sababu ya hiyo hospitali ambayo imerudisha bei chini kidogo. Ya kwamba mostly watoto wetu ambao wako na sickle cell wanaangaishwa, saa zingine inafika kiwango wamekuwa walemavu, but the government does not recognize them kama walemavu. Kwa hivyo ninaomba wakati ule wanapotaka kutafuta walemavu ama kusafadhili walemavu, jamani pia waangalie sehemu ya watoto walio na selimundu. Niko na mtoto wa sickle cell na kwa sasa ako na umri wa miaka 20, ameng'ang'ana na hata saizi ako form 4. Na huyu mtoto anahitaji damu kila wakati. Yeye maisha yake ni damu na kukula. Sasa serikali mimi naomba kwa kipato ama mapato, mimi niko chini. Na sio mimi peke yangu, watu wote wa Oria wenye wako na Oria ama sickle cell fighters yao wako chini, sababu maisha yao ni pesa. Bila pesa hakuna maisha. Juzi nimekuwa hospitali nikihitaji damu, hospitali kawa haina hata damu. Lakini hayo yote sisi kama Oria tunapitia. Kwa hivyo unapata kwamba ni jambo la kuhuzunisha sana, la kutamausha sana, ambao inabidi serikali yetu ikapata kuingilia kati. Nao aciari hamwe na atongoria a Kirinyaga ni magomanite niguo mathurime waki wa irathi iria ciakirwo kuhitukira bodi ya NGCDF gukumakiuga marenda irathi ici hingurwo niguo arutwo makorwo makianjĩrĩria guthomera kuona kuma riria thirikari ya ciakire matire mamenya niki itari cia hingurwo. Hakiri uguo kuratwika ati kuri na atongoria marenda kwiyethera ngumo na tabarĩra ĩno na iria matakinyanĩirie gukumakiurio matige kuingĩria gĩthomo uteti-inĩ. Nitoka twarasimiza atongoria mahingura irathi ni tondu irathi citu ciambĩrĩirie tene na nĩ ikarĩte muno na ciana citu iturĩte thĩna-inĩ harĩa muno. Inyua iria igurukagio nĩ ndogo nĩ rũkũngũ nĩ tondu irathi citu kũra tijikaru wega. Ithomeire irathi momoku cia ndaka no muthe tuga angĩkorwo irathi njerũ ihana nĩ tũigua irerwo itĩka bingo ikwako bingo nĩ kena ciana nĩ citu twĩciarĩire na nĩ irakĩirwo thukuru ĩno irakĩirwo irathi ici nĩgetha ithome na cigwa ciana ci igũrũ mũno itiagwo na ta ciana cia thĩ no ithomeire irathi cia ndaka. Mahĩtia mũno ciana igĩthomera thukuru wa ndaka cigĩthomera mĩtĩ-inĩ na atĩ kwĩna kĩrathi ndahoete a 5 classroom unit irathi ciothe ciĩna tile na nginya ciena ceiling na lighting njega muno ciana ikaigo atigetha gwetera red carpet kuria Nairobi getha andu aria mamenyerete kwaga kuruta wira wao magoka kuoya wene magetu ati nimo mararutio wira ucio moke moe metue nimo makire irathi ici iro ni aciari ni undu marugi irathi ni cikarire muno na ni manogetio ni gweterera irathi njake na ikarikio na te project yakitwo ni mundu yakitwo ni umwe witu na koguo matwita moka ni muga ni marena tuge tubingure turioka tukabingura ni undu ciana te ici tengithi na mbere na kutheneka cietereire ria gukoneka sijui minister sijui kuoneke u niketha moke mambirie gwika ciaca guku na koguo ni twabingura irathi ciana cingire na ciuma irathi ne cia mabati mengira irathi cinjeru na ne irathi modern kioguo andu makanda nda macokeria ngatho muno to tiga mwatindika atongore tubana atongoria ici irathi no kona citingika bingurwo munde kana rucio na ne mucokeria ngatho to ni nyumboci maitu uria mwatwira ne guturikaga. Nao ahũranĩri a iturwa cia ũmbunge mwena wa Olkalau na kĩama kĩa DCP nĩ matabanire mũcemanio wa mahoya na thutha ũcio kũgomana na bodi ya kĩama kĩa DCP na makĩiguanĩra kũiga thayũ na gũkanetĩkĩra maumĩrĩra ma ithurano ũrĩa makaumĩrĩra nĩguo magethemana na kuma
kiama-inĩ gĩkĩ rĩrĩa mũndũ akahotwo. Na rĩu maugire mwahu wa thirikari ũkoretwo ũkĩmenderia guoya wa ũici wa kura, gũkũ makiuga kanitha ũgakorwo mũhari-inĩ wa mbere gũtigĩrĩra ithurano ici igakorwo irĩ ciama na waragania. Twetikania ta aspirant othe ati kiama nĩ gĩbangĩte ũrĩa kĩagĩrĩire nĩgetha tukona nominations ciagĩrĩire. O hau waria ta arĩa mararũgama ati ithuĩ twĩ thĩinĩ wa kiama nĩũndũ nĩtwendete kiama kĩu na ideals ciayo. Material nĩtwerwo nĩithondeketwo na nĩgũgakorwo na andũ aingĩ mũno magakorwo makĩrora gĩthurano gĩkĩ, ũguo niĩ ta aspirant nĩndaigua ndaiganĩra. Maũndũ nĩmagĩtambia na gũbangwo na nomination ici cigakorwo ciĩna waragania na cigekwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na koguo niĩ ndĩkũria arĩa othe tũrarũgama nao tũthiĩ na mbere gwĩka siasa cia thayũ. Koguo nao nĩmagakorwo makĩrora kana kura nĩciraikara njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kana kura iria ciatarwo ũrĩa ciatangathwo nĩguo cihana. Wote tumekuwa na wao, tumewaombea neema ya Mungu, wametuhakikishia kama kanisa wao watasimama na candidate moja. No rĩu tondũ nĩ twakinya ihinda rĩa siasa ũrĩa koretwo ngĩmwĩra miradi nĩ gũkai mĩingĩ gũkũ Karau rĩu kwĩna miradi 26 gũkũ Nyandarua. Tukimurika riboti ĩngĩ tũgũthiĩ kaunti ya Murang'a. Thutha wa President William Ruto gũcera kaunti ya Murang'a thikũ ya kerĩ, mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua nĩaracokire kaunti-inĩ ĩno kwĩhũrĩra ndebe, gũkũ akiuga no nginya agekinyia kũrĩa guothe Ruto arĩthiaga mwena-inĩ wa kĩrĩma nĩguo eherere thaha wake kana eherie thaha wake mwena wa kĩrĩma. Na Rigathi ningĩ nĩorĩtie mũingĩ mwena ũyũ ukeyumiria nĩguo makaruta President William Ruto na mekire atongoria arĩa mabatie. Mudrawire kumana jana rĩu gũthiĩ mbere gagogoka kĩrĩma-inĩ aumagara ndaroka gũthambia thau ndathambia makinya tũtiganinwo nĩ indo ciake mbeca ciĩna thakame itikanine rũrĩrĩ korwo kana tarokĩra inie na mamũthure ona ũngĩkorwo ũrutĩte wĩra ũrĩkũ angĩkorwo ũceraga na Kasongo. Naomba vijana pale Olokalau nikiwa baba wenu, tafadhali vijana wa Olokalau, nyinyi ni vijana wa DCP, nyinyi ni vijana ya one term, nyinyi ndio askari ya jamii yetu, msiuze vitambulisho. Muthigari waku muramu utekagira uniform no riu muthenya wa mothe your excellency tondu ni ndona mara nenenete muno ya kuinukia Kasongo Sugoi kuma mothe ndaiga ndigutwika muthigari uria utekagira uniform kuma mothe gwikira uniform torane na bara ya Kasongo kuinukia uria Kasongo kuria Sugoi. Tumejua umeenda pale kupanga vile utaua watoto wetu wa Gen Z. Ati Samia Suluhu akuonyeshe namna na jinsi ya kuwa vijana. Tunataka kukuambia vijana wetu wataendelea kusimama na watakutuma nyumbani. Kweli si kweli? Moya pesa isio dagashuna na ikare oe sisi tunampeleka nyumbani na dakautia ona dururu ya pension mautia cia Uhuru Kenyatta. Ngagucokeria ngatho mwiroreri wa Murata TV nĩ kũnyitanĩra naniĩ njĩtagwo Wanjiru wa Wainaina na nĩ mũthia wa marĩa ngũkuharĩrĩirie mohoro-inĩ ma thaa 1 cia hwaĩ-inĩ njĩtagwo Wanjiru wa Wainaina tucemanie thaa 3.